I'm not nostalgic, especially not for my own existence, or my surroundings or whatever. No, not even a little bit. Not at all. In fact, if I would say I'm happier and more content now than I ever was. That's beautiful. Whether the industry is different or not, doesn't matter. Yeah. Because I was never part of that anyway. I was never, we need to this or that. I never followed those things anyway. In fact, I did things that other people followed. You know what I mean? So that's how I'm thinking. I don't even think in that manner. I just do what I do. And I do it with the passion, and I do exactly what I feel is supposed to be done. Ma come si fa a non amare Yngwie Malmsteen? I motivi ci sarebbero, e ce ne sarebbe anche più di uno, guardando le tante affermazioni che negli anni ha rilasciato e le tante affermazioni che hanno colorato la sua carriera, ma il tempo cambia tante cose. E sicuramente ha cambiato Malmsteen e ha cambiato anche la percezione che noi da fuori abbiamo del lavoro che ha fatto durante gli ultimi 40 anni. Sono tanti 40 anni, soprattutto se vissuti sempre con la stessa tenacia, con la stessa convinzione e con quella visione che Malmsteen ha fatto diventare, bene o male, un baluardo della chitarra elettrica. 40 anni sono parole che sentirete ripetere spesso in questa intervista. A proposito, Note Sparse, questo è il secondo episodio, lo trovate tutte le settimane su accordo.it, vi lascio anche il link alla prima puntata in descrizione. Come dicevo, 40 anni lo sentiremo ripetere tanto, non tanto da me ma più che altro da Yngwie, che forse quest'anno ha cominciato a riflettere un pochino su quanto è lunga e quanto è stratificata la carriera che ha portato avanti nella sua vita e soprattutto quanto si è arricchita quella visione musicale che a un certo punto, dopo essere stata rivoluzionaria, come tutte quelle cose che bruciano e che lasciano un segno di rottura perlomeno con quello che c'era prima, diventano invece qualcosa che o si evolve di continuo oppure continua a battere quello stesso ferro fino ad arrivare a una costante. E Malmsteen, se ci pensiamo bene, nella vita di noi chitarristi, sia che lo si ami, sia che lo si odi, è sempre stato lì, bene o male, è sempre stata una costante. Si sa, è una di quelle cose quasi piacevoli da sapere che esistono nel mondo. Ecco, è strano parlare di Malmsteen in questi termini, ma oggi è proprio quello che probabilmente suscita a tantissimi di noi che hanno visto cambiare il mondo della chitarra attorno a lui, attorno anche a noi stessi, in una maniera anche abbastanza energica, eppure lui è rimasto sempre lì, sempre convinto, sempre fisso su quella sua idea, e quindi perché non festeggiarla al meglio proprio con un album. Tokyo Live, abbiamo detto, particolare scelta quella di Tokyo che ci spiegherà proprio Malmsteen, ma perché quindi non festeggiarlo al meglio con una dimensione per l'appunto come quella live che per Malmsteen ha sempre avuto un ruolo importantissimo. Yngwie, first of all, how are you doing? How's everything going? How's life? Things are exceptionally good. Molto bene. No, it's a funny thing because sometimes I have to really go like, oh shit, I've been doing this for a long time, because it always feels like it's always new to me. You know what I mean? It's not new per se, but what I'm saying is that it doesn't feel like it always feels like I'm doing something new. I was actually doing some stuff right before here now. I'm trying to write some new stuff. So you're working on new music, on original material? All the time. All the time. Yes. You just said you've been doing this for quite a while, but it doesn't feel like, I mean, your energy and the way you approach what you do is always like day one, basically. Yes. And it's funny because I remember when I first started playing, when I was just I was 7 years old, and I never practiced. Never. When I played guitar, I imagined that I played in front of people, so I would never allow myself to make mistakes. Right. It's a really bizarre approach, I know, but basically it's always a performance, even though there's no one there. Right. And that's always, I've always been like that.
Gli americani direbbero confidence and attitude, ovvero convinzione e atteggiamento, due elementi che nella vita di Malmsteen sono sempre stati fondamentali. Vita artistica e non, perché sappiamo bene il suo personaggio è sempre stato prominente, potente, sempre forte, probabilmente tanto quanto la sua musica, perlomeno nell'attirare l'attenzione. Seppure da fuori possa sembrare qualcosa di molto naturale, qualcosa che viene in maniera obbligatoria quasi per personaggi come Yngwie, la verità è che restare 40 anni sul palco, su e giù dal palco in realtà, per una citazione italiana, ecco, se volete, non è così facile arrivarci, soprattutto con il passare degli anni, no? Che è il grande equalizzatore della vita per tutti noi. E in realtà dietro quella fatica, dietro quella spinta che serve per arrivare lì tutte le volte, convinti di quelle note che si suoneranno sul palco, serve anche un esercizio che non è soltanto quello pratico che Malmsteen dice di non aver mai fatto sullo strumento. È un esercizio mentale, un esercizio di autocritica ed è anche un esercizio di autovalutazione che nel caso di Malmsteen, vista la sua strabordanza perlomeno personale, potrebbe sembrare quasi assurdo come processo, ma in realtà fa parte in maniera enorme della sua vita quotidiana. Your confidence is something that always, it's one of your main skills probably, and I think that really helped you probably throughout your career. Is that something that you had to work on, even unconsciously, to be actually confident enough to, to always perform even when nobody's there? You want to be performing top level every time. Is that something you've worked on in your mindset at least? I don't think I've worked on it per se. It's part of my personality. But having said that, I don't go easy on myself. Right. So in other words, if you guys think you are being critics on what I do, you should know what I'm giving myself. I am the worst critic. I never cut myself slack. I mean, if it's not prime, it's shit. Yeah. That's my approach. Right. And through that, I worked on it so hard and so crazy for so long that I guess it made me feel like, well, I can back, if I come across confident, it's because I can back this up. I can do this, Yeah. but only because I made myself do it, not because someone said, oh, you're great, or you're shit, whatever. Because one thing with me, I can tell you, and that's the reason why I never follow trends, and that's why I didn't, when people said, you should do it this way, and you shouldn't do it that way, and you should do this, I never did it. I did what was my vision. And for better or worse, I mean, of course, sometimes that makes you have to sacrifice some success, I guess. But it's the true. Nicola Paganini said, right, one must feel strongly to make others feel strongly. Mm-hmm. So now, 40-some years later, I feel very strongly about this, and therefore other people feel strongly about it too. La parola successo è sempre molto particolare perché lo è per tutti noi, figuriamoci per chi è davanti alle telecamere di tutto il mondo da una vita intera come Malmsteen, e probabilmente chiedendo a dei chitarristi, a qualsiasi chitarrista, la parola successo legata a Malmsteen non farebbe altro che tirar fuori titoli come Rising Force, Arpeggios Bromel, Far Beyond the Sun, ma la verità è che il vero successo di Malmsteen oggi probabilmente è la sua longevità. È vero, la chitarra elettrica, per come la intende Malmsteen o per come la si intendeva quando lui è riuscito a fare breccia nel cuore di così tanti, non esiste più. Sul piano mainstream le cose sono cambiate tantissimo, quel tipo di chitarrismo esiste ancora nei cuori dei fan, negli album, in artisti come Yngwie, ma la verità è che quel tipo di convinzione che ancora oggi è così forte, quella passione stessa per lo strumento suonato in quella maniera, gli hanno permesso probabilmente di vincere la sfida più importante di tutte, ovvero resistere alla prova del tempo, perché a pensarci bene non tanti di quelli che hanno seguito la stessa strada di Malmsteen ancora oggi sono in giro come lui o con lui, con la stessa forza e con la stessa capacità ancora di attirare l'attenzione. I think that my ultimate success
is my longevity. Yeah, sure. Because if you think about this, there's a lot of people started a long time ago. They're and they not doing might it be anymore. doing something now, but they didn't do it continuously all the way through. I never stopped. Not once. Right. I never stopped. And I never stopped since I started in 1970. I started playing guitar in 1970. Yeah. And I went always full throttle all the way through. Never slow down. Never stop. Insomma, chi conosce bene la carriera di Malmsteen sa anche che il suo approccio al palcoscenico non è mai stato di quelli timidi, non è mai stato neanche di quelli pronti a risparmiarsi per il pubblico. C'è da dire che malgrado la sua strafottenza, inutile, non si può cercare un'altra parola, perché negli anni è sempre stato molto veemente, insomma, perlomeno nel suo presentarsi al mondo, Malmsteen non ha mai risparmiato ai suoi fan niente. Errori sì, tanti, ci sono esibizioni celebri su YouTube che hanno fatto anche il giro di discussioni veramente senza molto senso, perché provare a screditare uno come Malmsteen per delle esibizioni meno performanti di altri non è certo molto sensato. A dir la verità, a me interessa molto di più vedere come una carriera del genere, affrontata a tutti gli effetti con l'acceleratore sempre schiacciato, può aver influito sulla vita di una persona come Yngwie. Può aver richiesto forse troppo, può aver richiesto uno sforzo fisico che poi va a togliere qualcosa anche al divertimento che si prova ad andare sul palcoscenico. La risposta ve la svelo subito, è no. Perché anche in questo caso, anzi, Malmsteen inizia proprio a tirar fuori delle risposte che sono puramente frutto della saggezza dell'esperienza. Anche quel tipo di sforzo è una ricompensa. Always full throttle, always working hard, always pushing yourself. Yes. Has that demanded something on you physically, mentally? Is that demanding? Is that something that has... It's rewarding because every day is a new day, you know. So I'm doing this 40th anniversary thing, which is the 40th anniversary of the beginning of my solo career, not the first album. Yeah. You know, I signed a solo deal in January 1984. And so when I first came to America in 82, what I did in Sweden before then was my solo thing too, although it was called Powerhouse and Rising Force and stuff like this. I couldn't call it Yngwie Malmsteen. Who the fuck why would I do that, you know? Then I joined Steeler and I formed Alcatraz, and then I went solo again. So it's really one straight line, little bit like that, you know. Like a Ferrari going to a pit stop, you know. Change your tires. Per qualsiasi occidentale il Giappone è sicuramente un mondo a sé stante, forse lo è per tutto il resto del mondo, e Malmsteen lo sa molto molto bene, perché la registrazione di Tokyo Live proprio in Giappone non è casuale. Quando nel gennaio dell'84 Malmsteen è arrivato a Tokyo con gli Alcatraz, le cose sono cambiate per sempre per lui, perché l'accoglienza ricevuta in Giappone dai fan del Giappone gli ha cambiato proprio la visione di quello che poteva essere il suo approccio alla sua carriera e alla sua musica, e quindi da lì è partita veramente la carriera solista di Malmsteen, che ha cominciato ad avere una visione molto più chiara di quello che avrebbe voluto fare, perlomeno sul piano delle direzioni da prendere nel corso della sua carriera. Ecco perché quindi con Tokyo Live, quindi con questa celebrazione, questi 40 anni, si chiude un pochino, si vanno a ricongiungere due estremi di un cerchio iniziato ormai molti anni fa. Tokyo, I think, has a soft spot in your heart because it's a country where you always had a lot of fans, Japan, and why recording it in Tokyo to celebrate the 40th? Great question. I'm going to give you an answer that's probably going to surprise you. When I first came to America, I was playing on the local rock bar band thing. And then when I formed the Alcatraz thing, it was big arenas with Ted Nugent and whatever, you know. And then when I started my solo career again in 84, I would go out with AC/DC, Iron Maiden, and I would play these huge places in America. But the first place we went with Alcatraz was Japan. And that was in January 1984. And what happened was
that this Alcatraz thing wasn't called Alcatraz when I came in, but what that project was originally Graham Bonnet's thing. Yeah. The thing is, he didn't have any songs. He didn't have anything. So I wrote all the songs, and I put all my solos obviously on there. So we put that record out, and then in January '84 we came to Japan, and the Japanese freaked out on me. They freaked out, and they said, well, "You must have a solo record. You must have a solo record." So it started right away there. Having said that, as much as I love the Japanese, everything about Japan, especially the last few years, I can go to Jakarta, I can go to Dubai, I can go to Beijing, I can go to Detroit, I can go to Milano, I could go to Stockholm, I could go to London and sell out as many tickets as I do in Japan. Right. Sold. It's not to mention South America. I'm going there again soon. I mean, if I play in Argentina or Chile or places like that, it's insane. So, having said that, as much as I love the Japanese, I love the Japanese, it's not limited to that. I mean, I just did 9 weeks of the United States, 9 weeks straight, the whole country. That's a lot. So, that's a lot. Yes, yeah. Especially in these days. I know. But, Viking, you know what I mean? So, but anyway, we started touring on the Parabellum record, right? Yeah. 21, 22, 23. And then 24 came around and someone said, it's 40th anniversary for your solo career. Oh, we should call it the 40th anniversary tour now. So we kept on booking gigs. We come to Japan, and the promoters in Japan said, we want to film the show in Tokyo and record it for Japanese market. I said, bing. I said, yeah, you can do that if you give me the footage and that audio so I can release it to the rest of the world. Yeah, worldwide. Yeah. If I like it. Okay. And, by the way, you need to record Osaka too. They didn't want to do that, but I made them do it because when I do live things, I want to do more than one night. Let's like the concerto. I told them, I never played the concerto live ever. And they said they want to refilm it. I'm like, yeah, but I never played it in my life with the orchestra before, we'll record 2 nights. And so I relaxed, But they actually only filmed 1 night. Se non ne avete ancora abbastanza di queste risposte così sentite, spirituali, allora vi dico che sono serviti 40 anni, ve l'avevo detto che l'avrei ripetuto tante volte, perché anche Malmsteen venisse a fare un po' pace con i suoi errori e con quel suo motto di inscalfibilità e invincibilità che per tantissimo tempo ha governato tutte le sue interviste, tutte le sue affermazioni e il suo modo di essere al mondo. E sì, perché se anni fa Malmsteen alla domanda probabilmente avrebbe risposto che nei suoi live non esistono note sbagliate, senza citare Miles Davis, oggi le cose sono cambiate, come gli errori esistono per lui, esistono per tutti quanti e fanno parte, guardate un po', di quel cerchio che si va a chiudere, quella saggezza ritrovata anche da un personaggio che probabilmente non avremmo mai associato a questo tipo di, perlomeno di approccio alla vita e alla musica. Is your relationship, let's say, with mistakes, has that changed through the years? Over 4 years? Absolutely. I'm a tennis player as well, and I have a tennis court and I have a tennis coach. And he taught me that when you play tennis, the last thing you must do is to not think about how many sets, how many games you're behind or ahead, or even the points. If you're 4 points ahead, don't think about that. Think about the point you're playing. Right. Not the one before, not one after. Right. The one coming after. And it's called tennis memory. Same thing with music. When you improvise and you're in the real, the ultimate is when you kind of you're just listening. You don't even play. You're listening to you like someone else doing it. If you do something that is not as good as you wanted it to be, you have to release that immediately.
Otherwise, it's a house of cards. Yeah. And that could be also the same thing with a lighting cube goes wrong, or a flash pot doesn't happen, or an amp blows up, or some asshole dude puts a white light bulb on me. And I mean, I fucking hate white lights. I don't want white fucking lights. And I say that to them. And it's in the writer. And so that I'm getting all furious about it, and that could affect the playing. In the past, 20, 30 years ago, I would allow a whole thing to go to crap for one thing. Not now. Right. It's always, let's then go forward. That's experience, right? Comes with experience. I don't know where it's from. Some people, I mean, everybody's different, you know, you change or you don't change. Or... Sure. L'abbiamo detto anche prima, il ruolo della chitarra elettrica oggi è cambiato tantissimo. Nel tempo si è spostato su altri interessi, anche su altre tematiche. Non saremo certo qui a fare lezioni, ognuno ha la sua opinione, può vedere questo cambiamento in una maniera più giusta e più sbagliata possibile, ma la verità è che le cose dagli anni '80, dal debutto di Malmsteen sulla scena, non sono più le stesse. Per Malmsteen però sembra non essere cambiato assolutamente niente, perlomeno in quella bolla stupenda che si è costruito attorno e che ha portato avanti negli anni con così tanta tenacia. E questo ci riporta un po' anche a quello che dicevamo all'inizio dell'intervista, quella motivazione, quella forza che spinge un artista del genere a continuare a proporre qualcosa che da fuori probabilmente potremmo valutare come molto simile da sempre, in realtà è anche la forza stessa di qualcuno che vuoi o non vuoi guarda sempre avanti, perché la verità è che Malmsteen non ha nessun interesse a perdere tempo con la nostalgia, non guarda al passato con grande nostalgia, a dir la verità non guarda proprio al passato, continua a guardare avanti e quella sua visione musicale continua a arricchirsi di nuove note, uguali o meno che siano, a sentirle da fuori. One thing that has changed for sure, and I mean, as you said, 84, first, you know, your solo career restarts, let's say. And 80s for guitar world and for the guitar business and the music business as well were much different compared to today. Are you one of those musicians actually missing that time? Or, I mean, do you feel like we've lost something in the way, or do you feel like it has evolved with us? Okay, so... I know I touched a difficult argument, but I mean, it's just like... I'm just trying to think of how where to start with this. I have zero nostalgia. Perfect. Zero. That's nice. I have not one atom of nostalgia in my being. I live for today and forward. Right. I don't live in the past. So let's say it was better. Let's say it was worse. Who cares? I don't care. I couldn't care less. I wake up in the morning and it's a new day and I'm going forward. You know, whatever happened before, it's not here anymore. You know, and I could talk forever. I could talk forever about historical things that I've done, things stories that I experienced, what other people did. And that's interesting. I take back that statement a little bit because I'm extremely into history. I'm a historian of everything that I like. I know historical facts about everything. You're not nostalgic, though. No, I'm not nostalgic, especially not for my own existence, you know, or my surroundings or whatever. No, not even a little bit. Not at all. In fact, if I would say I'm happier and more content now than I ever was. That's beautiful. Whether the industry is different or not, doesn't matter. Yeah. Because I was never part of that anyway. You know, I was never. We need to this or that. You know, I never followed those things anyway. In fact, I did things that other people followed. You know what I mean? So. That's how I'm thinking. I don't even think in that manner. I just do what I do. And I do it with the passion, and I do exactly what I feel is supposed to be done. You know? Do you think so what happened in the past with the guitars and guitar, you know how long I've been hearing that?
oh, the guitar is gonna go out of fashion. I'm like, what fashion? This guitar is 71 years old. Is that fashion? No, it's 71 years old. Yeah, I know. Come on, people! What the fuck? I have some tube gear here that's from the 1960s. That for recording and stuff. Yeah, the outboard. Yeah. So I understand the meaning of like what was great and that's, but I'm talking nostalgia now. It doesn't mean shit to me. E se questa intervista ha preso via via toni sempre più motivazionali, diciamo, non può che chiudersi nel migliore dei modi proprio guardando a come uno come Yngwie Malmsteen va a cercare quella motivazione per continuare a sostenere questa visione di cui abbiamo parlato per tutto questo tempo. Sì, perché anche se può sembrare così scontato che da fuori un personaggio del genere abbia sempre molto chiaro quello che deve fare giorno dopo giorno, serve comunque una certa spinta, serve comunque una certa anche pacca sulla spalla, che può venire da uno strimpellare, da una pratica chitarristica spiccia che però forse non è più così interessante per Malmsteen dopo tanti anni, ma che può venire anche e soprattutto dalla ricerca continua di qualcosa che sia una sorpresa, che sia qualcosa che sorprende tutti i giorni, che quindi dà di nuovo quello slancio a proseguire. What is it that drives you today? To be still that passionate, as you said, you were writing new music as we picked up the phone or the video call. What is it that drives you today? Is there something different that interests you today compared to years ago that still drives you the same way? Well, different things. See, are there things on the guitar that maybe interests you more now and that are pushing you? No, I think of things in notes, not the guitar or the bass or the keyboard, whatever. Okay. I think of it as notes. I hear them in my head, and sometimes I come up with something in my head and I play on the guitar and it will be starting like that or other way around. I do start here and I finish in my head and whatever. So it is basically, I can tell you one reason that I'm still going on tour, one reason I still go up in the studio, one reason I always have a guitar in front of TV and stuff like this, is that I never play the same thing. Obviously, there's a certain amount of notes in each octave that you have to deal. It's like mathematics. Yeah. It's like mathematics. You can't argue with math. It is what it is. Sure. And if you make the calculation that you like to have 2 + 2 is 3. Some music is the I would say atonal music, so to speak. There's something you can do. You can break all the rules if you want. But I have built into me to always stay within, it's like a guardrail of notes, because they're all very relative things you can do, and key changes and inversions and stuff like that. I do a lot of shit like that too, because you can go, but then you have like a transpose a minor key to another key in a major third interval, for instance. It's really cool. G minor to B minor, for instance. Like, whoa, what happened there? So these things, I always do things like that, but I always stay within. It's never atonal, right? I don't like that. Yeah, but it never becomes boring, because it is always something like, whoa, what was that? You have to surprise yourself. That's nice. That's nice. That's basically how I do it. And if I didn't do that, I wouldn't do this anymore. I would just do something else.